Y has aterrizado en The Moon Show por acá, Car. Y por supuesto, ahora estoy con CryptoKids. Y es que tenemos malas noticias para Bitcoin en este momento porque hay grandes problemas que estamos observando en el gráfico. Entonces, dinos CryptoKid, ¿por qué hay problemas para Bitcoin? Bueno, antes que empiece, primero que todo, quiero recordarles que estamos trabajando con mucha fuerza para ustedes y si quieren abrir una posición, es muy importante que utilicen los exchanges con los que estamos trabajando. Además, no operen hasta ver este video. ¿Y cuál es el primer problema? Bueno, Carl, el primer problema es que miren el gráfico de Bitcoin, es una locura, un patrón hombro, cabeza, hombro, lo cual es algo que tirará a Bitcoin al desplome completo y por lo general este patrón es un patrón de carácter bajista que se desploma a los $190,000. Pero bueno, CryptoKid, ¿qué es esto? ¿Cómo que se desploma a 190,000? Bueno, muchachos, quiero decirles que esto es una costumbre muy popular en el análisis técnico, lo que significa invertir los gráficos para cambiar las perspectivas y la manera de operar el mercado. Pero en realidad son buenas noticias, no son malas noticias. Claro, si eres un oso de Bitcoin sí es malas noticias. Claro, es verdad, porque en realidad no son malas noticias, son buenas, pero para los que son bajistas no. Bueno, vamos entonces a la información totalmente clara y es que el precio de Bitcoin se dirige con una probabilidad muy alta, con un 92% a los $160,000. Y te preguntarás por qué pienso esto. Bueno, durante el último año y medio, Bitcoin ha tenido una correlación con la oferta monetaria M2 con un retraso de 84 días, una correlación del 92%. No existe indicador en el mundo que te pueda dar 92% de seguridad, pero en el último año y medio la correlación de Bitcoin con la capitalización total de dinero es increíblemente 92%. Si lo unimos al patrón hombro, cabeza, hombro invertido, estamos hablando de un rango entre los 160 y 190 mil dólares. Exactamente, amigos. Y miren, fíjense que Bitcoin podría retroceder un poco, por supuesto, para tener un retroceso sano. Quiero explicar esto, pero vámonos de aquí, vámonos, porque esta gente se volvió loca. Ahora tienen una música muy alta, no quiero que me dañen mi vídeo y quiero explicarle. Ayúdanos, CryptoKid, vamos a bajar por acá. Vamos a bajar. Quiero explicar por qué antes de subir a los 160,000 dólares, el precio de Bitcoin podría retroceder incluso a los 114,000 dólares, lo cual será una gran oportunidad para todos poder comprar. Bien, Carl, ahora sí, vamos directamente al gráfico. Lo que estamos observando acá es un patrón hombro, cabeza, hombro invertido, lo cual es un patrón de carácter bajista, un patrón de carácter alcista, y por supuesto en la temporalidad diaria. Lo que pasa es que ahora mismo en el marco del tiempo diario estamos viendo una vela diaria que no me gusta nada. Algunos la llaman estrella fugaz, es una estrella un poco bajista. No se ha cerrado todavía, pero de concretarse podría retroceder Bitcoin hasta los 114,000, 115,000 dólares. Pero claro, estamos hablando del gráfico diario, por lo cual hay que operarlo con mucho cuidado. Esa es la razón número 1. Ahora vamos a hablar de otra razón. Amigos, hay un gap en el mercado de futuros CME que se encuentra exactamente en los 114,000 dólares. Y esto sería muy saludable para Bitcoin, amigos, es muy saludable. Sí, CryptoKid, déjame expresar algo. Fíjense, vamos a entrar en este tema porque, como ustedes saben, tenemos que estar listos para operar. Si quieren operar, recuerden que en la descripción de este video les estoy dejando los exchanges con los que estamos trabajando. Mira, cara, a esto me refiero. El retroceso a los 114,000 dólares simplemente sería para retestear la rotura del patrón cabeza y hombro, lo cual es muy positivo. Sí, muy bien, CryptoKid, gracias por mencionar esto. Ahora sí, voy a intentar decir lo que quiero decir. Amigos, yo voy a operar este posible retroceso de la acción de precio para agrandar mis posiciones. Lo que quiere decir es que voy a dejar órdenes límite para entrar más o menos por ese precio en Bitcoin. Sí, me parece muy bien, y es que hay que recordar que en los próximos 2, 3, 4 meses Bitcoin va a seguir subiendo mucho más. Bitcoin es alcista, estamos en tendencia alcista. Un retroceso hasta los 114,000 dólares sería muy sano. Sí, estoy de acuerdo. Y además de esto, amigos, bueno,
vamos a pasear un poco por acá, caminamos. Este es el vehículo que estoy alquilando en este momento por acá para poder conducirlo en el lugar donde nos encontramos. Y también quiero decirles que estoy filmando un vlog en este momento, por eso diríjanse a mi canal de Moon Vlog. Sí, Car, y ese video sale esta semana. Exactamente, CryptoKid, esta semana. Excelente. Bueno, realmente este vídeo se subirá muy pronto y me gustaría que todos puedan estar atentos para poder observarlo con mucha claridad. Muy bien, CryptoKid. Bueno, creo que es todo, ¿verdad? Sí, es todo. Amigos, recuerden que lo quiero mucho. Cuídense, por favor, y nos vemos mañana. You've landed on the Moon Show. I am Carl Moon and this is CryptoKid, and we have some bad news for everyone who's holding crypto right now because of two big issues in the chart. Yeah. So should we go straight into it maybe without wasting time? First of all, maybe let's leave it like down below so we can reach 2,000 likes. And if you have any position open now, or if you want to open a position on Bitcoin, listen to the full video what we're about to say. Okay, what is the first big issue? Guys, unfortunately, Bitcoin is about to crash hard. So if you look at this chart over here, we have a massive inverse parabola and also massive, well, in this case, it's not inverse, it's an inverse head and shoulder pattern. So the target is clearly all the way down at $190,000. But what does that mean, Carl? Why did I say that? You inverted the whole chart. I inverted the whole chart. So actually, guys, this in technical analysis is very popular. People like to look at different ways of looking at the same charts, and inverting the chart is actually a technical skill to do to get a different perspective. So then it's not bad news, then it's actually good news. Well, actually, it is good news, depending on if you're a bear. If you're a bear, it's bad news, but if you're a Bitcoin bull, then it's great. Okay, so you tricked us a little bit now. I did. It's actually not bad news, but we do have some bad news later. Yeah, so... But let's start with the good news then. Okay, well, the good news is the overall target for Bitcoin is actually heading to now, with a very high probability, in fact 92% probability, $160,000. Why, you may ask? Well, because over the past year and a half, Bitcoin has had an M2 money supply correlation with an 84-day delay with a positive correlation of 92%. Carl, there's no indicator in the world that will give you a win rate of 92%, and this has given it for you for the past year and a half. Yeah. Which is cool, and the target is $160,000 before the huge amounts of money printing the government is about to do. So that is great news. And then the inverse head and shoulder obviously has a target of $190,000. Yeah. Okay, so I agree with you on these things. I agree that Bitcoin is going to absolutely skyrocket in the next few months. Before that happens, however, I believe Bitcoin could come back down to 114, and it's too much music actually. And why is the music so loud right now actually? Okay, let's go down here. So I think Bitcoin will go to $114,000 before we head higher. And CryptoKid, yeah, tell us the reason why we go to 114,000, which is a great opportunity to buy more and open up more long positions. And by the way, if you do want to trade, WEEX right now will give you how much? They give you free 400 USDT when you deposit 2,000. Keep it in your futures account for 3 days, and then you can claim your futures bonuses, which you can use to trade Bitcoin and other major cryptocurrencies. Absolutely true. So link at the top of the description. Go and trade on WEEX right now if you do want to make any positions. So yeah, why are we going to 114 before we see the big pump to 160? So I was talking about a much bigger scale inverse head and shoulders. As you guys know, there's two. This is the daily time frame one. And right now we have a bit of a shooting star candle, which is not confirmed yet. We have still on the weekly time frame 6 days, and on the daily time frame we have just 5 to 6 hours left of this daily candle where we can definitely close as a shooting star candle. So that's reason number one on why we can see a potential drop. But why $114,000? Well, reason number one, it is going to be a retest to the inverse head and shoulder resistance. Whenever Bitcoin creates such macro time frame patterns, it likes to verify them by seeing the retest. Okay, so that's reason number, well, two reasons. And reason number three is that there is a Bitcoin CME gap at exactly
the point of consensus, which price would meet the resistance. So because of these three total reasons, I think it would be very healthy for Bitcoin to retest 114 and then continue heading higher. CME gaps tend to fill sooner rather than later. We're going to go into a couple of more topics here, but before we do that, make sure you go and subscribe to CryptoKid. Thank you. Link will be down below, and you just search CryptoKid on YouTube, you will find his beautiful channel. Thank you, and I can demonstrate you what that looks like. So here you have the CME gap, and that's also Ralph Beauchamp, and then you have the arrow pointing to potentially a retest and then a pump. You don't have to do it, but it would be very healthy for the price, I would say. Well, if Bitcoin goes to 114, or when it does, because we're quite confident, I'm gonna put in a bunch of limit orders, and you can do that on WEEX, on Coinflare, on all these exchanges down below. Put some limit orders, so basically if it happens during the night when you're sleeping, you get to fill your orders automatically. But regardless, even if it doesn't happen, because nothing is 100%, I think the most important thing is that Bitcoin over the next 2, 3, 4, 5, 6 months even is going to be heading much higher. So even yes, if we can come to 114, it's nothing to be afraid of, because it's just, it's just fine. Yeah, I agree. So yeah, I think that's basically what we wanted to say. Look at this beautiful G-Wagon. Very beautiful. I'm renting this for a few days here because we need a car to drive around. It's the new 2025 actually. Also, I'm filming a vlog here currently on Carl Moon Vlogs, which will be uploaded in a few weeks from now. So head over there to check out and this you're vlog. uploading one tomorrow after the moon show. True. Yeah. Exactly. That's actually true. I will upload a video on Carl Moon Vlogs, which will be a fantastic vlog. Actually, I think I will put that in the pinned comment or somewhere. I will put it downstairs. Or let's put the link to the moon show so people can stay tuned for that, and then after we finish the show, we will do the premiere of the vlog. I'll put the link to the stream down below, and then thank you guys. Go subscribe to CryptoKid, leave a thumbs up, 2,000 likes, and wait for 14. That will be a big level, and that's about it. I think that's pretty much it. So see you guys. We're gonna go eat something now. See you in the next video. See you tomorrow. Bye bye.